indzaba lesiphatsa kabi sithi 7 Tembuzo indzaba yetafula litafula asisaladi sesizamile ke mahlandla bathi kuyabonakala ukuthi uhulumende lokhona akafuni litafula ikakhulu lokusilimata kakhulu sithi inyonyana ngona indzaba yesalary review sakwenta ke kwaba yi-order of court kuthi lokho kutakwenteka ngithemba ukuthi sonke 70 siyabona ukuthi umnyaka soyaphela kodwa kude lokwenteka uhulumende abafuni kuyikhulumisa le ndzaba yesalary review funa ukuthi ke sithi inyonyane namuhla sicela kumema umntwana donke kusebenza kuthi ngelesithathu evikini lentaba sikhuphuke siyofuna itafula sikhuphuke siyofuna isalary review ngoba lokho lesikhuluma ngakho savumelana nahulumende kwentiwa kwaba ngumthetho kwasayinwa ukuthi kutakwenteka kodwa kuze bangmanje kude lokwenteka ngifuna ukuthi ke Maswati asikhumbuleni ukuthi uhulumende phela usirobhile ngo-2015 wasirobha ebaleni wasithembisa ke ukuthi lokunye kwabo kutawukhulunyiswa ezikusachubeka kuya phambili uma bengingabekisa ngibekise ngabonesi uhulumende wabarobha ngana kuthiwa i-OSD occupation specific dispensation wathi lokusebenza kwenu kuhlukile kunalabanye ngakho angakhoni kunika lekufanele nginike kona nina kumele libe etafuleni sitolungisa but akuzange kwentela lo wenta nje uhulumende lakuthanda sibonile ke vele ema-civil servants kude lakhola uthe lo mnyana akakhuluma lo mnyeli comrade lathi lo lesikuthola kokhola nga9 ngathi sekuphelile ngoba vele kude lokukhona uhulumende usirobhile sithi sebenza umbuso so siyacela kumema no onke servants othishela bonesi asambeni siyofuna isalary review ngicela ukugcina nganabo ngoba ngiyangithanda ukuthi bese semihle ngena ngala evini njengemfundiso Genesis 27:40 ndathi fundzela kuthiwa lejoka leli lanzanyeni yakho lelibekile tawuthi nangabe sewufa uthi seliyakho sinza uyawuhlukuludzela ngifuna ukuthi ke ethi-17 Tembuzo sesikhathi sokuthi lelijoka lohulumende lasolo alibekela tenzanyeni lethu salesihlubuluzela silisusa so ukwentile mahlandla kodwa sesikhathi sokuthi sale alisusa ngiyamema bonke bothishela sikhuphukele sofuna isalary review sibe servants siyamcela asikhuphukele bonesi uma ngabe uyadati nje uthi kunelijoka lelihlele ensanyeni ngiyacela ukuthi ngelesithathu kasikhuphukeni sembabane siyofuna isalary review ngithi ke phambili ngekuthi sidlubulunzele sisusa lelijoka lelibekwe etikethu phambili amandla asibonge sivusele eMaswatini sivusele ngewoke nje lo sivusela wesilalele zisho lokuthi kulesikhathi lesikuso ngoba sekakhulumile nenganele ufike lapho khona kubida ukuthi sisukume siye e-public service noma siye kuhulumende kulona lwasiqasha sikwedlulisa ikhalo kephi ikakhulu kwesikhalo sekuqala ngoba sikashito nengameli sesibili sekunemkhuba lesokubonako lento wakuhulumende ngesitawubida yosibhekele the union fellowship
Esibona ku-PS babhalela emalunga ethu incwadi bathi abadesign ku-union. Nakuletinye nje inhlangothi kunemvelo abakwendawo to make sure ukuthi i-union ama-unions ayafa izindawo. Lokho-ke maswati akithi, lokho-ke colleagues, comrades, kude lenye indlela lesitayisebenta ngayo ngaphandle kokuthi vele silwele our existence. So-ke siyacela nakuye uhulumende siseta ngalesithathu ukuthi akeve atilungisile ukuthi vele sithi ayisekume lo mkhuba wokuthi utawufuna ukubuilda i-union. Lesinye isikhathi labakwendawo basupporta i-union longathi ifuna ukuba i-breakaway ukuze kutawukhona kulimala le-union labeva ngathi ibanikela iningi. Sibonile lokho akwenda ayithathe lenye ahamba negotiate nayo leyo union ibe ingasibo recognized. Ayithathe ahambe a-consult kuyo bese ukhokhe ama-decisions that will affect majority yalelo malunga e-union. So siyawuphutha lokho kuba lo ungaphindi wenteke siyahamba siyofaka i-full stop ekutheni wenteke ngalesithathu kule viki lesifaka. Phinde futhi-ke sisho comrades ukuthi lokunye kwesibili lokukhona i-issue ye-casualization. Uhulumende uqale wabonakala ngathi ukwenta ngabotishela phela. Nyalo ungenele umkholoni Sphanga. Tonke lisebenta uhulumende ngaphandle kwamaphoyisa nemasotsha nemawada. Ngeke khona uve ukuthi na contract police, ngeke ukuthi na contract soldier noma contract ward. So-ke nabo lokho kuyindlela yokulimata i-union ema-unions because labantu abakhona lokuba ngemalunga noma babe ngawo lamalunga ukuhamba ukuthi ba-compromise le emisebenzini labasebenza khona bendiswa noma ngayini ngoba besaba ukuthi nangabe ngingakwendi lo ngakhanza sekufanele ukuthi ingasakhona irenewal i-contract nase-expire. Lokunye-ke lokho lesitakusukumela sokukhulumela le ngaphandle futhi lokunye lokukhona lokuthi noma-ke sibacahle ngaleyo contract ukhanze ukuthi kuphela inyanga letiningi soloba ngabe bahola tonke leto siyakubona ukuthi kulo hulumende lokhona kumkhuba lefuna ukuthi siwucatheke sesho ukuthi uyaphela awendeki ngoba ubeteka sive semaswazi. Ngicabanga ukuthi kuletinye inhlangothi letikhona kuto tonke letinkinga njengoba sihlale sisho ukuthi letinkinga lesesibalile ti-symptom yenkinga lenkulu asibabanenge emaswati silungiseni nayo letinkinga tethu thina i-SD7 nje sikhuphukeni siye eMbabane ngalesithathu indlela batatibika kumabhalane ngihamba kwesikhathi lokuthi kutawuhamba kanjani malungiselelo sicela kusebenzisa amaswati siwende onke ama-applications siwendile lokusho ukuthi ngalesithathu kufuna ukuthi sibheke eMbabane amandla. Angivusele kubasebenzi bonke nasive ngibonge nokunanatela kulokho besekushidiyo umongameli namafalana labakhuluma embi kwami. Mina-ke indzaba lengithanga ithinze kule ndzaba ye-privatization yema-department ahulumende lenziwa ngenhloso yekwehlisa amandla etinyonyana. Siyambona ke uhulumende ukukhuthalele kakhulu lokhu ukwenda kabi ukwenda ngokwephula imithetho nangahloniphi ejiko letinkantolo. Ubese uyamangala ke ungumuntu ukuthi livele linjani lento elingahloniphi ejiko letinkantolo ngoba nangabe kunemithetho eveni isibhayida sonke noma kunento ijiko letinkantolo lesibhayida sonke.
asethuki ke ngoba ushito itolo uhulumende sisetafuleni ukuthi vele yena utarget 3000 etisebente embuso la 30 denda kulo 3 years no kusukela 2021 kuya 2023 washo ukuthi kulo 2021 so vele unato lo 1000 ekuqala siyabona ukuthi lelo lena yilo lebe ivele ihleliwe ukuthi itakwendeka siyamangala ke ukuthi ithi-70 tifika kanjani kulesimo leso ngoba phela uhulumende wathendela sivumelwane na-IMF ngekuthi utawubheja ngetimpilo tebantu abebanu labaqashiwe la basayine ama-contract a-60 years sithi lokhu nangabe kuyenteka noma ngabe bekwenteka ngoba sithi ku-wrong nyana akwenteke nabula ma-forces asingaboni ama-forces wona aphe kukhula ngetinombolo bese kuthi ithi-70 tembuso letiyenta i-service delivery kubantu bese tona setiyadedwa ngoba siyabona ukuthi nalokhu lokwentekako kwentelwa ukuthi lama-entities lakhiwako kwentelwa ukuthi kube khona abantu labatabe sebayadla kuleti nkampani letakhiwako lokusho ukuthi kushintshwa indlela yokudla le mali bese ichamuka ungathi seyi-indirect into-ke le-wrong ngoba bohulumende umsebenzi wabo kuprovide i-service delivery now-provide i-service delivery kufuna ukuthi labantu labanamsebentini ubanike letinto tekusebenta kuze ukuthi batokhona kusebenta hayi nakulesikubonako la sesingena etindlekweni sithi sebenti sithi tsengele tinto tekusebenta sizame ukuboosta lo hulumende abe yena angasiniki nemali angasiholela siyabona nokuthi inhloso kwakha timbuya temaswati lata uhlala njalo akhothama lo hulumende lokhona sifuna ukuthi akume lokho ngekusheshisa ngoba siyathi ukuthi kakuletha umphumela lomuhle la siveni nakudo tisebenti baye bathi labakwati ukukhuluma isingisi bathi lo hulumende sowungena ngomkhuba we-prioritize i-corporate greed over people lokusho ukuthi yena utitshela ukuthi kufuna akhe profit kunekuthi ende i-service delivery sithi-ke uhulumende asekeme kulokhu lakwenda ngoba nangaba ngaqhubeki kuma ngale ndlela langahloniphi ngayo umthetho nathi kungenteka sigcine sithethe leyo ndlela yekungahloniphi umthetho ngoba lolo kakwendako kakusiko lokufanele ukuthi ngabe uyakwenda umuntu kagcina ngaleyo ukuthi njengoba baholi bese bashide ukuthi indlela ibheke embabane ngalesithathu akuvele kube njalo kuto tonke tisebenzi leti ku-public sector nemaswati la khona leva lobuhlungu lesibuvako nebantu abethu nangabe kubita ukuthi baye ngoba asakhona kutsenga tingwa nabobhatha lemakhaya simo sibanga kulo hulumende lokhona sithi-ke indlela ibheke embabane akuyiwe phambili ngekuye embabane phambili